¿Va? Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es José Ancira, organizador del Horror Fest, que se llevará a cabo este fin de semana, 14 y 15 de junio, en Cintermex. Les quiero comentar más o menos un poquito acerca del evento antes de iniciar. Este es el cuarto evento que se realiza. Nosotros organizamos también lo que es la convención de horror, Halloween y paranormal, también en Cintermex. Y ahora tenemos como estrella y celebridad invitada a nuestro padrino de honor, el señor Robert Englund, que está aquí con nosotros. Está con nosotros Iván, que es el traductor, por si alguna persona lo necesita. Y les quiero comentar brevemente que el evento está dirigido 100% a todo lo que son los fans y la gente que le gusta todas las cuestiones de horror. Tenemos 2 salas de cine dentro del evento con proyecciones de películas de horror durante todo el día. Tenemos un maratón de Pesadilla en la Calle del Infierno, donde se van a proyectar todas las películas de Freddy Krueger, de Pesadilla en la Calle del Infierno. Tenemos varios concursos de cortometrajes, de disfraces. Tenemos un Freddy's House, que es una casa de espantos, donde van a estar ahí todas las pesadillas de Freddy Krueger y muchísimas atracciones más. Ahora los dejo para que, si quieren hacer alguna pregunta al señor Englund o a mi persona, pues aquí estamos para servirles. O Mr. Englund. Buenas tardes. Primero, hoy es viernes 13. Sí. Eso, José, ¿dónde está Jason? How do you feel being inaugurating such an event as the convention? I'm very pleased, and I'm looking forward to seeing all of my fans here in northern Mexico. Así que está muy contento de tener tantos fans en la ciudad, bueno, en México en general. No te escucho, pues, más fuerte, por favor. Ok. Había mucho rumor de la secuela de Santa Fe, que iba a estar con Rachel, de la serie con Rachel, de la serie de Halloween. Okay. Okay, it's been a lot of rumors about the sequel of Freddy vs. Jason. They want to know if it's going to be, we're going to see something Head or Ash from Evil Dead. My understanding now is that they are remaking the original Nightmare on Elm Street, directed by Michael Bay. Así que están pensando en hacer otra película, pero dirigida por Michael Bay. Sí. Michael Bay, The director of Transformers. el director de los Transformers. He's producing it. I think this Freddy's getting a little viejo. Maybe Freddy versus Viagra. O sea, que cree que está Freddy volviéndose un poco viejo y que tal vez vaya a ser una pregunta de Freddy contra Viagra. There were some discussions, and apparently there's a script for a prequel. Freddy before he's burned. That might be fun to do. I might be interested in Así that. que hay tal vez planes o rumores de una precuela de la serie de Nightmare on Elm Street, pero como precuela, antes de que Freddy estuviera quemado cuando era asesino, nada más. But because of the remake now of the original for a new generation, I busied myself now in pre-production for a movie I'm going to be directing in Italy later this year. Sí, dice que está en preproducción de otra película y está actualmente asistiendo a ese casting. Well, you must include the reality of the technology, because nowadays anything you can imagine, you can do on the screen. We can make audiences see anything now. I think the trick will be to remember and to rediscover what really scares an audience. But I have to be honest,
like all of you, I look forward to seeing the new horror movies. I'm looking forward to seeing Chameleon's The Happening, because that looks, the trailers, the previews that I've seen look very frightening. Ok, bueno, se pregunta básicamente en comparación con las películas del pasado y las nuevas, qué es lo que piensa. Dice que pues hay que buscar nuevos horizontes, que hoy en día lo que se imagina o se piensa que se puede hacer en una película se puede alcanzar básicamente en cuestiones tecnológicas, y que pues hay que evolucionar, ¿no? O sea, hay que estar al día. There's also now a kind of a retro horror that's being embraced by the very young, almost a punk cinema, kind of grindhouse, inspired by your Richard Rodriguez, the great Richard Rodriguez, and Quentin Tarantino. And I've actually been in a few of those in recent years. And they are done on the cheap. They're very energetic, and there's a lot of humor in them, almost satirizing the form. Dice que últimamente la juventud ha retomado el cine retro, y se han hecho algunas cosas basadas en films antiguos, y uno de los expositores, por citar dos ejemplos, son Robert Rodríguez y Tarantino, ¿no? Que han explotado esas, Sí. como que esas particularidades propias del cine retro o del horror retro. Llegamos que Rey se declaró alrededor de Guillermo del Toro, no sé si le gustaría participar en una película. Would you like to participate in some Guillermo del Toro film? Oh. Yesterday, the New York Times. Not just because I'm here, ahora aquí. Guillermo del Toro is one of my favorite directors of all time. Cuarón, sí, and Rodriguez, but Guillermo, I have been a fan since Kronos, and I've been a champion of his film Mimic for many years as well, let alone Hellboy and obviously Pan's Labyrinth. Great films all. I would love, to work for Guillermo del Toro. Yeah, I think he's a real genius. But my old friend, acquaintance, Ron Perlman, now is doing the Hellboy Dos. And that looks like a really fun film this summer. I'm looking forward to it. Bueno, fue mucho, pero básicamente digo que siempre ha sido fan de Guillermo del Toro, que es fan desde la película de Cronos, y ha admirado todo su trabajo, y que pues por supuesto le gustaría participar con Guillermo del Toro. Have you ever talked to Guillermo del Toro? Get close? Guillermo and I were in the festival in España, in Nancy, San Sebastian. See? We were in San Sebastian, the festival in San Sebastian. And I got to meet him there and tell him what a fan I was, I hope I didn't make a fool of myself. Desde que sí, que ya estuvo con él en un festival en San Sebastián, en España. Lots of vino. Mucho vino. So it's actually the chance of you two to work together. Oh, there's been no discussion. I'm just, a lot of actors are fans of other actors and directors, and I'm just a fan of Guillermo del Toro, like I'm a fan of Martin Scorsese. I'm a fan of his. But because I work in the world of horror, in the genre, I have been talking to journalists like yourselves for many, many years about Guillermo before he attracted all of the international attention from Pan's Labyrinth. Yes. Dice que bueno, no asegura si trabaja o no trabaja, pero sí dice que ha estado muy de cerca de la carrera de Guillermo del Toro, desde sus primeros trabajos hasta El laberinto del fauno, que fue su último trabajo, que pues básicamente no dice que sí, pero que le gustaría. What do you think about Guillermo del Toro? What do you think about the film? Well, Cuarón, my favorite Harry Potter is the Cuarón Harry Potter. And I think that probably the best movie so far since the millennium is his last film with Labyrinth? No, Cuarón.
Y La última de Cuarón. ¿Cómo se dice? Children. Children of Man. Children of Men, sí, sí. Niños de hombres. But for me, it's the best movie since the millennium. Sí, que para él una de las películas mejores del último milenio. And I think his is the best, más mejor de los Harry Potter películas. Incluso mejor que Harry Potter. Well, I don't think there's a script yet for the new remake. But I always keep my options open. It might be fun to do a cameo. I remember in the first film, there was a sleep doctor, an expert in dreams, sueños. And the actor that played that role was also up for Freddy Krueger. And he later on was the voice for Roger Rabbit. And more recently, he's one of the creepy characters in Zodiac. But I think it would be interesting. I might like to play the part of the sleep doctor. Así que no hay un script todavía. Cuando se preguntó de una secuela de la de Freddy contra Jason, y dice que no hay todavía algo así seguro, pero que en las pasadas se manejó una persona que trataba los sueños y que al menos le gustaría participar en algún cameo en caso de que haya una secuela, y si no, pues al menos al menos en un cameo, o trabajar como el doctor especialista en sueños, similar al de la película anterior. En algún momento, por ejemplo, el personaje obviamente lo ha marcado demasiado porque tiene ya historia, ¿no? En el cine. Podría ser a lo mejor así, ¿han dado su Pesadilla? En algún momento ese personaje que no pueda aceptar otros proyectos o que no lo hayan invitado a participar en proyectos que le han mencionado. Okay. You as Freddy Krueger, how Freddy has affected you in your real life? As you as an icon of horror, how does it feel for you? It's I call it a happy accident. I was established in Hollywood as a character actor before I ever did the first Nightmare film. And I think the blessing for me is that it gave me a respect for horror films. And also, because the nightmare, the bad dream, is so universal, it established me as an international actor. No, dice que él lo considera como un accidente feliz el haber participado en las películas como caracterizando a Freddy Krueger, que le ha generado también un respeto, ¿no?, universal como un ícono en el cine, ¿no?, del horror. Así que pues lo siente bien. It's enabled me to do movies all over the world. Que le ha permitido hacer películas alrededor del mundo. ¿Perdón? Sometimes you feel bad because of, you were characterizing some evil guy or some bad guy which killed people. How does that affected to you? When we began the Nightmare on Elm Street films, children under 18 were not allowed to see them. Cuando empezaban la película, los niños por debajo de 11 no podían ver las películas. But as we all know, the threshold for violence and horror and sexuality has been raised in the last 25 years. Sí, y que el límite de edad mínima para ver ese tipo de films que contienen error, sexualidad y temas para adultos se han levantado, o han ido incrementando la edad mínima, ¿no? Entonces, and the restrictions for viewing them as well. sí, y también las restricciones para ver ese tipo de películas también.
I don't know if that's a good thing. I think childhood should exist as long as possible, because we all know once you get into the working world, life gets harder. Se dice que la niñez debería existir, ¿no? Y está bien que pongan esos límites. O sea, no es un sentimiento mal porque la audiencia final es a fin de cuentas el público adulto. We lose our innocence soon enough, you know. Y perdemos nuestra inocencia tarde o temprano. So I don't encourage very young people to embrace the horror movie, especially the R-rated ones. Sí, dice que no alienta a las personas jóvenes a ver o a hacer lo que pasa en sus películas. But there will always be a proportion, a statistic within the fans of young males Sí, pero siempre hay una parte de la estadística de fans o de personas jóvenes who discover the comic books, the graphic novels, the horror movies at a young age. que descubren materiales como cómics o libros o películas que no están permitidos para ver a una edad temprana. It's kind of a rite of passage for young males, a rite of passage, a test for young boys, you know. Es una clase de prueba para los something they jóvenes. go through, and we realize now in Hollywood, and I'm sure you realize it, that all those boys whose mothers took away their comic books are now running the world. Sí, dice que ya saben y que nosotros también sabemos, que saben ellos en Hollywood y nosotros acá, que las mamás pues, les quitaban los libros de los cómics o ese tipo de material desde jóvenes, pues son gente bien en el It's a good thing for Jose and I. I mean, look, didn't they just make The Incredible Hulk with Eric Bana? There's a new one coming out across the street tomorrow. Obviously, this is popular. Sí. ¿Nos podría contar alguna anécdota de miedo, de terror que se haya generado desde las filmaciones de Pesadilla en el Infierno? Una experiencia. Is there any tale or experience when you were filming, some real horror experience that you passed through when you were filming the Nightmare on Elm Street? Like Poltergeist? When you use fire on the soundstage, it eats up the oxygen. Así, cuando usas fuego en un escenario que se chupa el oxígeno, se baja el nivel de oxígeno. And in the nightmare movies, we work with fire a lot. Y en las películas que realizó trabajaban demasiado con fuego. And I think on part two, number two, they asked me to actually do some of the firework. Se dice que en la película número 2 le pidieron que trabajara él prendido con fuego. And they put this gel on you. Le pusieron una gelatina It's especial. made in Australia. And you have 15 to 30 seconds before the fire burns through it. Sí, tienes de 15 a 30 segundos antes de que el fuego atraviese ese gel y te quema. And this was at the beginning of my experience playing Freddy. And I was in the full makeup and wardrobe, and they set my arm on fire. And it got very hypnotic for me. Se dice que fue muy al principio de su carrera, salió con su maquillaje y pues estaba prendido y fue fuerte para... And part of it is just as an actor, I knew it looked cool. Y en parte como actor él sabía que se veía bien, se animó a hacerlo. But also, I was half in character as Freddy, and it made me feel very, very powerful. Así que como estaba caracterizado como Freddy, lo hacía sentirse muy poderoso. And I stopped counting. Y paró de contar de esos 15 a 30 segundos que dura el gel. And the gel began to completely burn off me. Y el gel realmente empezó a quemarlo. And had it not been for the stuntmen at the edge of the stage coming on with the fire extinguishers, Tomó tiempo para las personas que estaban en el backstage llegar a él con los extintores a ayudarlo.
I don't know if I would be here today. And I think maybe Freddy took over a little bit. Es que no sabe si estuviera aquí, que a lo mejor se hubiera quedado ahí como personaje de Freddy. Pero algo sobrenatural que haya ocurrido. But something supernatural, really supernatural, Well- during the shooting of the movies. I'm a very professional actor. And Un actor muy profesional. I'm a trained actor. And it's just the kind of mistake I never make. Sí, que ese es uno de los errores que nunca cometió. I don't like to take chances. And I'm never afraid to ask the stuntman to come in if I can't do a certain stunt. Que dice que no tiene miedo y de que sabe que puede hacer esas cosas porque tiene el soporte de los, But de this, yeah, de los dobles, ¿no? Para see. entrar en lugar de él en algunas ocasiones. But this time, something took over, something kind of hypnotic, and I don't know whether it was the fire or the lack of oxygen, or maybe Freddy was whispering in my ear. Yeah. They also want to know, do you hear about the rumors of poltergeist that when they were shooting the films, something real, unnatural things happened when they were shooting films? On part 3, La parte 3. all of the girls, Patricia Arquette from Medium, all of the lovely girls in that, there was a lot of young actresses in that, they all got hurt. And I really think that set was haunted on Nightmare on Elm Street Part 3, Dream Warriors. Que en la película de Nightmare on Elm Street, en la 3, que todas las actrices se lastimaron de alguna manera y se cree que el lugar en donde se realizó el tiraje de la película estaba embrujado. It's actually the film that the fans, I think, if you took a vote, it's the one they like the best. Se dice que es la película más votada, curiosamente, por los fans de toda la saga, es la más votada de todas las películas, la número 3. It was conceived and directed by the man that went on to direct The Mask with Jim Carrey, Chuck Russell, who is actually the director, Okay. who was Chuck Russell, who went on to do The Mask. El So, director fue Chuck Russell, que dirigió la máscara, el director de esa película. so it's very advanced for its time for a low-budget film. Sí, que estaba muy avanzada para su tiempo en cuanto a presupuesto se refiere. O sea, But there was always something going wrong. sí, pero siempre algo malo pasa. It was definitely a haunted set or a jinxed set. Se dice que definitivamente era un set embrujado. What do you think about the remake of the director that Guillermo del Toro, that also director that Romero, or even I think we think about the new way of directing the movie or how you think about the new way you can do that Oscar. Well, I'm a fan. I'm a fan of, obviously, we already talked about this. I'm a fan of Cuarón and Guillermo del Toro, Rodriguez, but I am a big fan of Chameleon. And I am more forgiving of some of his other films that weren't as successful also. Se me pregunta que comparando los nuevos directores contra los viejos, que qué es lo que opina, ¿no? Dice que es fan de Cuarón, de Del Toro, de los nuevos directores del cine, pero también es admirador de los viejos. Again, what was the name? Chameleon. Chameleon, yeah. Chameleon. Yeah. And new directors, Lucky McKee, the director of a film called May, I think is bringing something new. The director, I just saw a film that I really liked, two films. One, old school. It slipped through. No one went to see it, but the man that wrote Shawshank Redemption, Nightmare on Elm Street Part 3, Frank Darabont. The Mist, last year. And also, earlier this year, 30 Days of Night. Two very good new movies that no one went to see. They're box office disappointments, but I encourage the fans to discover them on DVD. What was the name again, please? The Mist, Yeah, but the director. I don't know, that director is Frank Darabont. Frank. Sé que sí, que está, bueno, que él, He's muy famoso. ajá, que a pesar de que no han tenido tanto éxito
o como las películas viejas, que él alienta a los jóvenes a que vean ese tipo de películas y de directores nuevos, tales como la película de la niebla, creo que la tradujeron, la de 40 días de noche, Yeah. entre otras, de lo del cine nuevo. Yeah. What is your favorite actor movie? It changes. My favorite. Pero ahora, número 7, Wes Craven's nueva Pesadilla. ¿Cuál es la película favorita para él de las que hizo? Sé que va cambiando de acuerdo al tiempo y que en la actualidad es la número 7, que otra vez es de Wes Craven. It's the first truly deconstructed horror movie because it predates the Scream movies, where the movie really acknowledges the audience. It's the first deconstructed horror movie, I think. Sí, que es la primera película deconstructiva o no constructiva que se filmó. No sé si la vieron, pero sale él primero no como el malo y luego se encuentra. Lately, certain producers and directors are making remakes of movies like Master Chainsaw and before there was the Michael Myers movie. What do you think directors and producers feel the need to go back and really still follow us? It's a good question. Sometimes there are great movies that don't get a mass appeal. And I think it's good to rediscover them or remake them. But with some movies that I think are really classics, I think it's a dangerous choice. Having said that, I like the remakes of Hills Have Eyes, and I will be working with one of the people that worked on that in my movie in Italy. And I like the remake of Texas Chainsaw Massacre. So I think with all the new technology, it's for a new generation, these movies. Sí. Bueno, ok. Sé que hay películas como remakes que sí le agradan, pero hay ciertas películas, ciertos clásicos que es un error volverlos a hacer. Las películas como que ya fueron bien hechas desde la primera vez, puede considerarse como un error volverlas a hacer. Y aún habiendo dicho esto, se considera fan de la de Masacre en Texas. Creo que es una muy buena película, que fue un buen remake. It's difficult these days to get the younger generation to even watch black and white movies, because they've been brought up with the new technology in films. So sometimes by reinvigorating the film, energizing it with the new technology, I think it's a good thing. Sí, dice que a veces es difícil hacer que una persona joven se interese o vea películas en blanco y negro, y que tal vez el hecho de hacer un remake con nueva tecnología, con nuevos presupuestos, con más dinero, puede alentar a la juventud. Digamos que es como una especie de actualización del cine traído a la época, con efectos de la época, y que desde ese punto de vista pues es algo bueno. Show business is it's an interesting career, hills and valleys, and so I've learned to just sort of go with the flow. Así que la carrera de actuación, a lo que se dedica, que es una carrera de altibajos, a veces estás arriba, a veces estás abajo, pero pues que tienes que adaptarte. In 2005, I had a little movie that I worked on from my heart for 2 summers in Italy, and it received a 10-minute standing ovation at the Venice Film Festival. Se dice que durante el 2005 realizó una película que le gustó mucho,
y recibió una ovación de 10 minutos en el Festival de Venecia. ¿Vimos? Venice. Sí, en el Festival de Venecia. And, Nicole Kidman was there, and Nicolas Cage, Anthony Hopkins. And I would never have had an experience like that had I not been just open to what's going on and just sort of following my nose. Así que actores de la talla de Nicole Kidman y Nicolas Cage estuvieron presentes, que fue una experiencia muy, muy buena para él. It's hard to tell what's going to be a hit, what's not. It's hard to control a career. And most of the people that I've seen do that, friends and other actors, it doesn't really work, I don't think. Así que es difícil predecir si una película va a ser buena o mala, y pues tienes que arriesgar. So my philosophy now is just to go where I'm wanted. Así que su filosofía ahora es ir a donde quiere. Do you feel that this is now that especially Cell phone or the iPhone, we all have new ways to hear music. We all are on our computer and the internet. Filmmakers like gadgets and toys just as much as everybody, and they went overboard in the last couple of years, and they rely too much on the new tricks and the new gadgets and the new technology. But I think they're pulling back now a bit. Sí. No, básicamente se pregunta que qué se piensa de que en las películas de horror actuales se utilizan más los efectos especiales y que eso de alguna manera supla a la imaginación, que era lo que nos daba miedo realmente en una película vieja. Y comenta que los directores son como nosotros, les gustan los artilugios nuevos, les gustan las computadoras, entonces adaptan esos gustos a lo que hacen hoy en día, pero que aunado a esto, de todos modos, la tendencia actual es regresar un poco hacia lo imaginativo y hacer a un lado la cuestión de los efectos especiales. In Hollywood, when we do we have two kinds of effects, and the CGI and the computer-generated effects, and then there's what's called the practical effect, efectos prácticos. Mm-hmm. And when you see those, the audience watches differently because they know it's real. Realidad. Like in the movie Final Destination. All that is, a lot of those are real effects. It's not CGI. You watch that a little differently. Así que en Hollywood manejan básicamente dos tipos de efectos, que son los animados por computadora y los reales, y que a final de cuentas la audiencia puede percibir o se percata de cuándo es por computadora y cuándo es un efecto real, ¿no? Como en el caso de la de Destino Final. Yeah, Final Destination. See, if you watch the car chase in the French Connection, your heart beats faster than Speed Racer because you know it's real. Sí, cuando ves, por ejemplo, una película como Fast Connection, tu corazón late más rápido porque te das cuenta que lo que estás viendo en la pantalla es real.
Bye.